আসসালামু আলাইকুম এন্ড নমস্তে এভরিওয়ান। তোমরা সবাই কেমন আছো? আমি শাহানা তোমাদের সামনে আরও একবার চলে এসেছি আজকে ম্যাকের টিউটোরিয়াল নিয়ে। ফার্স্ট আমি ফেসটাকে ক্লিন করে নিলাম অ্যান্ড টোনিং করে নিলাম। দেন আমি একটা ময়শ্চারাইজার ইউজ করছি, এটা হচ্ছে বায়োটিকের। দেন আমি ম্যাকের স্টোভ ক্রিম ইউজ করছি। আমি প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের নেম ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, তোমরা চেক করে নিও। আইব্রোর জন্য আমি মরফির পোমেড নিয়ে নিলাম। আইব্রো যখনই করবো লাস্টের দিক থেকে আমাদের স্টার্ট করতে হবে, দেন মিডিল করতে হবে, দেন ফার্স্টে আমাদের একদমই ন্যাচারাল রাখতে হবে। এরপর আমি ম্যাকের কনসিলার প্যালেট নিলাম, যার থেকে আমি একটা লাইট কালার নিয়ে আইব্রোটাকে ডিফাইন করে নিচ্ছি এবং সেম কনসিলারটা আমি আইলিডে দিয়ে দিলাম এবং দেন তারপরে আমি ম্যাকেরই পাউডার ওতে অ্যাপ্লাই করব। দেন আমি লাইট পিঙ্ক কালার নিয়ে ক্রিজ বরাবর অ্যাপ্লাই করছি ফুল ক্রিজে এবং ভালো করে ব্লেন্ডিং করছি। আই মেকআপের ব্লেন্ডিংটা মাস্ট, ব্লেন্ডিং ভালো করে হলে আই মেকআপও খুব ভালো হয়। দেন আমার যখন অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে তারপরে আমি কি করব, ডিপ পিঙ্ক অ্যাপ্লাই করছি। ডিপ পিঙ্কটাকে ভালো করে ক্রিজ বরাবর আমাকে অ্যাপ্লাই করে ফের ব্লেন্ডিং করতে হবে ভালো করে। এরপর আমি পার্পল কালারটাকে আবার আমি আইলিডের ওপরে অ্যাপ্লাই করছি ক্রিজ বরাবর এবং ভালো করে ব্লেন্ডিং করে নিচ্ছি। দেন আমি আইজের আউট অফ কর্নার এবং ইনার কর্নারে গ্রিন কালারটা অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি এবং আমার অ্যাপ্লাই কমপ্লিট হয়ে গেলে দেন আমি মিডিলে কাট ক্রিজ করে নিচ্ছি। একটু টাইম নিয়ে তোমাদের কাট ক্রিজটা করতে হবে, দেন তুমি কাট ক্রিজের ওপরে যে কোনো আইশ্যাডো অ্যাপ্লাই করতে পারো। দেন কাট ক্রিজের ওপরে আমি সিমারি ইয়েলো কালার দিয়ে দিচ্ছি এবং ভালো করে কালারটা অ্যাপ্লাই করার পর আমাকে দুই দিক থেকে কালারটাকে ব্লেন্ডিং করে নিতে হবে ব্রাশ দিয়ে। নেক্সট আমি NYX এর অয়েল প্রাইম করে নিয়েছি ফেসে। দেন ম্যাকের সেম কনসিলার প্যালেট থেকে আমি কালার কারেক্টিং করে নিচ্ছি।
ফেস বেসের জন্য আমি ইউজ করছি ম্যাকের ফাউন্ডেশন, যার শেড হচ্ছে NC25। বেসটা অ্যাপ্লাই করার সাথে সাথেই আমাদের ব্লেন্ডার দিয়ে ভালো করে ব্লেন্ড করে নিতে হবে। একই প্রসেস আমাদের নেকেও করে নিতে হবে। স্কিন হাইলাইটের জন্য আমি কনসিলার ইউজ করছি টাট্রে অ্যান্ড এলেগালের কনসিলার ইউজ করছি মিক্স করে। যেভাবে এবং যেখানে যেখানে অ্যাপ্লাই করছি ঠিক সেইভাবে অ্যাপ্লাই করে নিতে হবে ফেসে, দেন ভালো করে ব্লেন্ড করে দিতে হবে। ম্যাকের সেই সেম কনসিলার প্যালেট থেকে আমি ডার্ক শেডটা নিয়ে আমি কন্ট্রোল করে নিচ্ছি ফেস এবং আমাদের নোজ এরিয়া। ওভার চিন যাতে না দেখা যায় সেই অংশতেও আমাদের অ্যাপ্লাই করে নিতে হবে এবং ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নিতে হবে টোটালকে। দেন বেকিংয়ের জন্য আমি অ্যাপ্লাই করছি ম্যাকেরই ফেস পাউডার প্লাস ফাউন্ডেশন। যে ফেস পাউডারই থাকবে যেটা দিয়ে তোমরা অ্যাপ্লাই করতে পারো। দেন আমি পাউডার কন্ট্রোলিং করছি ফেসে এবং নোজ এরিয়া বরাবর। ব্লাশারও ইউজ করা হয়েছে কালার বারের, বাট এখানে স্ক্রিপ হয়ে গেছে, সরি। নেক্সট আমি হাইলাইটার ইউজ করছি হুডা বিউটির 3D হাইলাইটার থেকে। তোমরা দেখো যেখানে যেখানে আমি অ্যাপ্লাই করছি ঠিক সেইভাবেই তোমরা অ্যাপ্লাই করে নেবে।
এরপর আইলাইনার ইউজ করছি আমি ইংলার্টের লাইনার। চোখের নিচে আমি কোনো কাজল ইউজ করিনি, লাইনারই ইউজ করেছি এবং ওয়াটার লাইনে আমি একটা নিউড কাজল ইউজ করছি ওয়েট অ্যান্ড ওয়াইল্ডের। এবং আমি একটা ডাবল উইন লাইনার করে নিলাম। লিপস্টিকের জন্য আমি দুটো কালারকে মিক্স করেছিলাম, একটা নাইকার কালার এবং একটা ম্যাকের লিপস্টিক। মিডিলে যে ফাঁকা অংশটায় আমি স্টিলার গ্লিটার দিলাম, দেন আইল্যাশ ইউজ করলাম। বেঙ্গলি রিসেপশন ব্রাইড, তার জন্য একটা ছোট্ট কলকা এঁকে নিচ্ছি। তোমরা কলকাতা নাও দিতে পারো। সো টোটাল মেকআপ লুক আমার কমপ্লিট। তো তোমরা সবাই দেখো আমার ব্রাইডকে কেমন লাগছে, এবং যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলকে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করো এবং ফ্রেন্ডের সাথে শেয়ার করো, এবং সবাই ভালো থাকো। আল্লাহ হাফিজ অ্যান্ড টাটা।